everyone, this is Alekhya studying 8th class in Sri Chaitanya School. Today I am going to explain you about Newton's laws of motion. This is a very important topic in physics. So let's start the class. First of all, we have 3 laws of motion. So first law, second law, third law, fourth law. Newton's first law of motion. This law states that a body continues to be in rest or in uniform motion until unless an external force acts on it. That means ఒక బాడీ అనేది రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు దాని మీద ఏదైనా ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసినంత వరకు అది రెస్ట్లోనే ఉంటుంది. ఆర్ అదర్వైజ్ అది యూనిఫామ్ మోషన్లో వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఏదైనా ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసినంత వరకు అది అలా యూనిఫామ్ మోషన్లోనే వెళ్తూ ఉంటుంది. మనం ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు దాని వెలాసిటీని అది మార్చుకుంటుంది. తప్పితే ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్లో ఒక ఫ్రిక్షన్లెస్ సర్ఫేస్ మీద ఎయిర్ డ్రాగ్ లేని సర్ఫేస్ మీద అది కంటిన్యూస్గా వెళ్తూనే ఉంటుంది వితౌట్ చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్. సో అది ఫస్ట్ లా. నెక్స్ట్ ఫోర్స్. దిస్ ఫస్ట్ లా tells us an important term called force. What is force? The physical quantity which changes or tries to changes the state of the body is called force. అంటే ఒక బాడీ పైన మనం సంథింగ్ అప్లై చేసాము, అది రెస్ట్లో నుంచి మోషన్లో నుంచి రెస్ట్కి సంథింగ్ దాని స్టేట్ని మార్చుకుంది. అప్పుడు మనం అక్కడ ఏం అప్లై చేసినట్టు? ఫోర్స్ అప్లై చేసినట్టు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫోర్స్. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అది దాని వాట్ ఎవర్ డైరెక్షన్ అవ్వచ్చు ఆర్ దాని స్టేట్ని మార్చుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫోర్స్. దిస్ ఫస్ట్ లా టెల్స్ us an other important term called inertia. What is inertia? The inability of a body to change its state by itself in straight line. స్ట్రెయిట్ లైన్లో ఒక బాడీ అనేది దానంతలో అది రెస్ట్ నుంచి మోషన్ నుంచి రెస్ట్కి మార్చుకోలేకపోవడాన్ని ఇనర్షియా అంటాం అనమాట. అంటే ఒక బాడీ అనేది దానంతలో అదే రెస్ట్ నుంచి మోషన్ కానీ మోషన్ నుంచి రెస్ట్కి కానీ మారలేకపోవడాన్ని ఇనర్షియా అని అంటాం సింపుల్గా. సో ఇక్కడ ఒక మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, హియర్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇనర్షియా ఇస్ ద మెజర్ ఆఫ్ మాస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మాస్ పెరిగింది, ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన దాని మాస్ అనేది పెరిగింది, అప్పుడు మనం అప్లై చేయాల్సిన ఫోర్స్ పెరుగుతుంది. దానంతలో అది మారడానికి దానంతలో మారడానికి ఇంకొంచెం కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. సో ఇనర్షియా పెరిగిందంటే మాస్ పెరిగిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇనర్షియా కూడా పెరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. అండ్ వీ హ్యావ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇనర్షియాస్ హియర్. Inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. So first of all, what is inertia of rest? The inability of a body to change the state of rest is called inertia of rest. Okay, ఒక సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే రెస్ట్లో నుంచి దానంతలో రెస్ట్లో నుంచి మారలేకపోవడాన్ని ఇనర్షియా అని అంటాం. సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే, మనం ఒక మూవింగ్ బస్లో ఉన్నాము, మనం కూడా మోషన్లో ఉంటాం ఆబ్వియస్గా. సడన్గా బస్ బ్రేక్ వేసినప్పుడు మన ఫుట్ అనేది ఆ బస్తో కనెక్ట్ అయి ఉండడం వల్ల అది కూడా రెస్ట్లో ఉండిపోతుంది. బట్ నేను మాత్రం ఇంకా మోషన్లో ఉంటాను, రెస్ట్లోకి రావడానికి ట్రై చేయలేకపోతున్నాను. అప్పుడు నేను ఏమవుతాను? ఇంకా మోషన్లోనే ఉంటున్నాను కాబట్టి ఇలా ముందుకు వెళ్తాను అనమాట. సో అది దాని మీనింగ్. అంటే నేను మోషన్లో నుంచి రెస్ట్కి రాలేకపోతున్నాను, నా అంతలో నేను మోషన్ నుంచి రెస్ట్కి రాలేకపోతున్నాను. ఆ రెస్ట్కి రాలేకపోవడాన్ని ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ అని అంటాం. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్. అండ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్, అదే బస్సు రెస్ట్లో ఉంది, అంటే నేను కూడా రెస్ట్లోనే ఉంటాను, సడన్గా స్టార్ట్ అయింది, అప్పుడు నా ఫుట్ దాంతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి నా ఫుట్ అనేది దాంతో పాటు వెళ్తుంది. బట్ నేను మాత్రం మోషన్లోకి రావడానికి ట్రై చెయ్యను, నేను ఇంకా రెస్ట్లోనే ఉంటాను. అప్పుడు నేనేంటంటే ఇలాగా వెనక్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అంటే నేను అదే ప్లేస్లో ఉంటాను, బట్ నా ఫుట్ అనేది ముందుకు వెళ్ళడం వల్ల నేను వెనక్కి పడినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. అంటే అక్కడ నేను రెస్ట్లో నుంచి మోషన్కి రావడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డైరెక్షన్. దీన్ని కూడా మనం బస్లోనే చూడొచ్చు. బస్ స్ట్రెయిట్ లైన్లో వెళ్తుంది, నేను కూడా స్ట్రెయిట్ లైన్లోనే, నా పాత్ అనేది స్ట్రెయిట్గానే ఉంటుంది. సో సడన్గా అది డైరెక్షన్ మార్చినప్పుడు నా ఫుట్ దాంతో బస్ ఫ్లోర్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి నా ఫుట్ కూడా అది తిరిగిపోద్ది. బట్ నేను మాత్రం స్ట్రెయిట్ లైన్లోనే ఉందా అని అనుకుంటాను కాబట్టి ఒక జక్ నేను తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక బస్ స్ట్రెయిట్ లైన్లో వెళ్తున్నప్పుడు డైరెక్షన్ మార్చుకున్నప్పుడు నా ఫుట్ దాంతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి నా ఫుట్ ఇలా డైరెక్షన్ మారుస్తుంది. బట్ నేను మాత్రం స్ట్రెయిట్గానే వెళ్దాం అనుకుంటాను, అంటే నేను డైరెక్షన్ మార్చాలనుకోను. సో దట్ ఈస్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డైరెక్షన్. దీస్ ఆర్ ద 3 types of inertias.
So next we have an important term called momentum. This momentum made the physics easy. So I am going to explain you what is momentum. Simply, momentum is represented with capital P bar. It is a vector because it has both direction and magnitude. It is a vector, so we have bar here. It is represented with P, momentum. Okay, so what is the momentum? Momentum is the product of mass and its velocity. Okay, so simply object తాలూకా mass ని and object తాలూకా velocity ని product చేస్తే వచ్చే result momentum. Okay, we can write it as P is equals to mv bar, because since velocity has a bar, momentum has also bar. Okay, so this is the formula for momentum, very important formula. Okay, so momentum is equals to mass into velocity. అసలు ఈ మొమెంటం అనేది ఎలా వచ్చింది? ఓకే, సింపుల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. ఒక హైట్ హెచ్ బిల్డింగ్ ఉన్న టవర్ మీదకి ఎక్కి ఒక స్టోన్ ని కింద డ్రాప్ చేసాము విత్ సమ్ వెలాసిటీ. ఆ డ్రాప్ చేసినప్పుడు చిన్న రాయి, ఒక చిన్న స్టోన్ మనం డ్రాప్ చేయడం జరిగింది. అంటే తక్కువ మాస్ ఉన్న స్టోన్ ని డ్రాప్ చేసాం. ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా? కార్ కింద కార్ ఉంది, దా కార్ కి ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు. బట్ అదే బిల్డింగ్, హెచ్ టవర్ ఉన్న బిల్డింగ్ సేమ్ వెలాసిటీతో ఒక పెద్ద రాయిని కిందకి ఇసిరినప్పుడు దాని ఎఫెక్ట్, దాని పంచ్ అనేది ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, రైట్. సో అంటే మాస్ వేరీ ఉంది, బట్ వెలాసిటీ మాత్రం సేమ్ గా ఉంది. మాస్ వేరుగా ఉంది, బట్ దాని ఎఫెక్ట్ అనేది మారిపోతుంది. అంటే మాస్ కి వెలాసిటీకి ఏదైనా రిలేషన్ చేస్తే we will get something అని చెప్పి మాస్ ని వెలాసిటీని ప్రొడక్ట్ చేశారు. they did product and we got the term called momentum. It is a very important term in physics. Okay, so this is momentum. Let's talk about change in momentum. Okay, change in momentum ni I'll explain the change in momentum. Okay, let's take an example. If okay, u bar be the initial velocity and v bar be the final velocity. If we have two velocities, then momentums also will be two. Let's take it as p final and p initial. Okay, p final momentum and p initial momentum. So first p initial momentum means we will multiply with u bar, right? So m u bar, and here p final means m v bar, right? So what is change in momentum? Change in momentum means delta p. It is represented with delta p. Okay, it is nothing but p final minus p initial. If we do this, we'll get the delta p, change in momentum. Okay, so fp final means mv bar, right? p initial means mu bar, right? Is equals to m of v bar minus u bar. Okay, this is the formula of delta p. Okay, this is the formula of delta p. Okay, right. That's all about change in momentum. So let's talk about Newton's second law of motion. This law states that the rate of change in momentum is directly proportional to its net external force, not force, next external force. So if we take a body, this second law states that if we take a body, its change in momentum and its total net force, rate of change in momentum and total net force are directly proportional. Okay, so let's take this. Rate of change in momentum means our time ki enta marindi anedi rate of change of momentum. We all know that the rate of change of momentum is described with delta p by delta t also. Okay, by t, because we have given rate. E is directly proportional to net external force, simply written as F net.
Okay, so here we can write that delta P by remove the direct proportionality and is equals to K of F net is equals to K of delta P by delta T. Okay, this is the, we can write it as F net is equals to K of delta mv by delta T. So this delta can be written as K of dmv by dt. Okay, because it is the smallest one, so we can write it like this. So it can be written as in differentiation, we can know this. So v dm by dt, K of v dm by dt plus m dv by dt. Okay, we can write like this. Okay, now we'll see a condition. If m is constant, okay, if m is constant, if m is constant, what will happen? Okay, so if m is constant, this term will be not there because m is a constant. So differentiation of a constant is 0. So this term becomes 0. Okay, so we have only K of m dv by dt. dv by dt is the acceleration, right? So kma. Okay, dv by dt is the acceleration. So we have written like this. Now we take k such that it becomes 1. Okay, I'll write the conditions. Okay. Okay, we take k such that it becomes 1. Okay, so we got the formula, right? F net is equals to kma, right? So we got the formula like this. We take k such that it becomes 1. What are the conditions? I'll tell you. If mass is equals to 1 kg and acceleration is equals to 1 meter per second square and force is equals to 1 Newton. Okay, then automatically k value becomes 1. Okay, we'll take the k such that it becomes 1. Right, if it is k, then what is the formula we'll get? F net is equals to ma. This is an important formula. If m is constant, then this formula is satisfied. If m is variable, this formula is not applicable. Okay, so from okay, this is the formula. And if we all know that delta k of dp by dt, right? If k is 1, F net is equals to dp by dt, right? So we have bar here because momentum is a bar, force is also, we have bar. Momentum is a vector, force is also vector, right? So we can write it as fx I cap plus fy j cap plus fz k cap is equals to dpx I cap by dt plus dp by j cap plus dpz by dt k cap. Okay, this is the formula in vector form. Okay, this is the formula. Okay, we have completed second law, and some important points regarding second law are there. We'll just explain. If v is equals to 0, then force is 0. No. Okay. If v is equals to 0, force is what? Is it 0 or not 0? We'll see. For example, oka freely falling body teeskunamu. Sorry, it is going vertically upward. Okay. Here at highest point v is equals to 0, we all know that. And when v is equals to 0, gravitation will be present, right? So when v is equals to 0, gravitation is present. So if gravitation is present, though for since F is equals to ma or mg, of course, so here force is there. Okay, gravitation is there, so force is there. So we can't say that
if V is equals to 0, force is 0. We can't say like that. If V is equals to 0, force may be 0 or may not be 0. Okay. So that is the first point. Okay. Next, second point. If V is constant. What if V is constant? Okay, we all know that F is equals to m dV by dt plus V dm by dt, right? Since k is equals to 1, we got this formula. If V is constant, this term won't be there. So V dm by dt is the formula for F net. Okay, if V is constant. Okay, this is one important point. This is one important point. Okay, so we'll go to next point. We all know that dy by dx can be read as the slope of yx curve, right? So this is the slope of yx curve. Like that, we have dp by dt. So this can be read as the slope of pt curve, right? Until force can be, the slope of pt curve can be represented as force, because this is the formula of force, right? So the slope of pt curve can be represented as force. This is the third point. Coming to third law, Newton's third law explains us for every action there is equal and opposite reaction. Okay, నేను ఈ బోర్డ్ ఇలా హిట్ చేసినప్పుడు ఈ బోర్డ్ పైన నేను కొంత ఫోర్స్ అనేది నేను అప్లై చేస్తాను. ఎప్పుడైతే నేను అప్లై చేశానో అప్పుడే సైమల్టేనియస్ గానే ఆ బోర్డ్ కూడా నా మీద సేమ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది, కానీ ఆపోజిట్ గా అప్లై చేస్తుంది. సో దిస్ లా స్టేట్స్ దట్ ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఈస్ ఈక్వల్, అంటే ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అంతే ఫోర్స్ తో మనకి పంచ్ కొట్టి అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ మనకి డైరెక్షన్ కి ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది. దిస్ లా స్టేట్స్ దట్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ థర్డ్ లా. There are some important characteristics of third law. Let me explain. So first one is action and reaction are equal in magnitude and opposite in reaction, right? So they are equal in magnitude and opposite in direction. We all know that. Second point, action and reaction don't act on same body. Okay, okay system lo act cheyavu. Ante boat oka system nenu oka system ga తీసుకుంటే నేను దానికి పంచ్ చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ ఫోర్స్ నా మీద అప్లై చేస్తుంది. అంటే ఒక బాడీలో యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ జరగవు. ఓకే, దే ఆర్ వేరీస్. టూ బాడీస్ కావాలి యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ జరగాలి అంటే. థర్డ్ పాయింట్, యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ ఆర్ మ్యూచువల్ అండ్ సైమల్టేనియస్. అంటే ఫస్ట్ యాక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఒక 5 minutes కి 10 minutes కి రియాక్షన్ జరగదు, రెండు కూడా ఒకేసారి జరుగుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను వెళ్ళి ఒకరిని కొట్టినప్పుడు ఆ దెబ్బ నాకు కూడా తగులుతుంది, అంటే వాళ్ళ వీప్ కూడా నా మీద సేమ్ ఫోర్స్ అప్లై చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. రెండు కూడా సైమల్టేనియస్ గా ఒకేసారి జరిగిపోతాయి అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్. ఫోర్త్ పాయింట్, when taken together action and reaction becomes internal forces. అంటే ఇప్పుడు ఇదొక సిస్టమ్, నేను ఒక సిస్టమ్ తీసుకుంటే నేను దీని మీద సమ్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అది దానికి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అవుతుంది, అండ్ అది నా మీద సమ్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అది నాకు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మేమిద్దరం ఒకే సిస్టమ్ అనుకుంటే అవి మా ఇద్దరి మధ్యన ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ అయిపోతాయి when taken together, అంటే ఒకే సిస్టమ్ లో తీసుకున్నప్పుడు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద characteristics of third law. So thank you very much. Okay, I should not only thank you, but we all should thank Newton, because he had given us beautiful laws which are very helpful in physics and made physics very easy. So thank you very much.